how he lived sa iyahang kinabuhi, uban sa iyang mga pamilya, o labi na gyud sa iyahang pagsunod sa Ginoo. And so let's look at Abraham first sa ato ang passage karon. These passages were actually divided into 3 parts. Ang pagkamatay ni Abraham, the closing chapter of his life, and then ang mga kaliwat ni Ismael, and then lastly and finally ang kaliwat ni Isaac nga nag-isgot may tungod sa pagkatao ni Jacob o ni Esau. And so let's look at Abraham. So according to passages verses 1 hangtod sa 4, nga si Abraham adunay ikaduhang asawa. Sa pagkamatay ni Sarah, again he had taken another wife. Pero kung mamot ka sa verse 5, sa verse 6, makita nimo that Keturah was actually a concubine. Kunya, ang gibutan pa yun sa verse 6, concubines, plural yun. So si Keturah, mayroon nato, na usa lang sa concubine ni Abraham. So, usa ba yung ginasugyot niya? So, sa verse 1, giingon nga, he had taken Keturah as a wife. Pero sa verse 6, makita nimo nga, she was actually part of the concubines ni Abraham. And so therefore, this suggests nga si Keturah is actually a concubine yun ni Abraham, pero sa diyang namatay ni si Sarai, iyang gitake and replace. Now, of all the wives nga naa siya, si Keturah ang next in line, top of the line. And so, what does this tell us about this man of God? Kita nato diri ang Biblia was so honest to tell us nga he was not actually a man of a one wife. He was actually a man of many wives. And yet, he is regarded to be a man of God. Nya dili na, he is regarded to be a father of faith. Pero kanya interesting facts diyan. You've never heard part of the Genesis that God dealt with Abraham may tungod sa iyang concubines. And so therefore, it is most likely nga si Abraham sa diyang ni settle na siya sa Beersheba or sa Haran, it is most likely nga dili lang yun si Sarah ang iyang gibinyuan. Daghan pa siya mga gikauban. Pero sa Genesis, gi-highlight lang kaayo ang life ni Sarah. Yeah, we are told about Keturah and concubines of Abraham in chapter 25. It is because the author of Genesis highlighted the beginning life of Abraham mahitungod sa promise and the covenant of God to this particular man, Abraham. Pero naay mga wala gi-reveal ang author sa Genesis at that beginning point. Pero the last point sa iyang kinabuhi na ay ihatag na hint ang author of Genesis mahitungod sa iyang true life and lifestyle. So din na ito makita ang una sa tanan, Abraham was not actually a perfect person. In fact, makita nato nga he is living a monogamous life. Polygamous life. Marriage. Yan ang iyang sitwasyon. Ang pangutana, anong gihimo man ni Abraham? Ang iyahang igsuon nga si Nahor na 5 kaasawa sa. Kung tanawon nimo Genesis chapter 17. Dito nag-indicate kung pilay asawa niya. Nabalitaan ni Abraham na daghan na siya mga kaliwat tungod sa kaliwat sa iyang mga igsoon. Nya kung mabalik ta sa Genesis Genesis chapter 2 or 3, dili na to makita na it was Lamech actually ang nag-initiate kaning ginatawag nato nga polygamous relationship. Si Lamech ang nag-ingon nga kung si Edan aduna siya usa ka asawa, ako duhaon ako. Nya sukad ni ana nagsugod ang ginatawag nato nga practices of polygamous relationship.
Nga si Abraham, aside ang iyang background, di man siya nagikan yun entirely sa kaliwat nga ginatawag natong during sa time of selection sa Ginoo. Gikan man siya sa mga pagano nga mga naso. And so therefore it is most likely nga kining practices nila Abraham of many wives is actually a tradition na nahimo na nila. Pero mao ni makita nato diri nga ano man nga silent kayong Ginoo ni wala may rebuke na iyang gihatag kay Abraham, walay mga pagpamadlong mahitungod ni ana. And so may conclusion nato na kung silent ang Ginoo, then therefore we must also be silent. Kung may comment ang Ginoo ni ana, who are we para maghatag komento mahitungod ni ana ang iyang purpose. Pero I'm pretty sure that God is not tolerating him in this way. It's just a matter na wala na kayo nag-highlight sa Ginoo kay dili na importante sa pagsubay sa iyang grasya or sa iyang plano kay Abraham. Pero kung mao ni ang background ni Abraham, all the more it tells us about the grace of God and His sovereign will by choosing even a sinful man to become His people, to become a nation, to become a bearer of His covenant and His promise. Though God does not tell us a lot about sa himo ni Abraham, pero this particular passage in verse 6 tells us a lot about God. Dili na ito makita na ang Ginoo di gyud siya nagadepende sa ato ang klaseng pamuyo. Di siya nagalantaw, wa ta niya gilantaw nga di na ta ngayan sa iyang saad ug sa iyang grasya ug sa iyang pagluwas kung pananglitan we are living a crooked life, a wicked life. Yet all the more ipakita sa Ginoo ang iyang grasya kay Abraham. Mo ni ingon ni Apostle Paul na when God expresses His grace to the sinful people, all the more na iyang ginapakita ang iyang grasya gyud sa tao. Mo na ingon si Apostle Paul karon nga ato na realize nga ingana day ang grasya sa Ginoo. Ato ba mabusuhan? Ingon si Apostle Paul, dili. Kinahanglan magtulak na nato into repentance. Kinahanglan magdasig na nato to repent before the Lord. Though this is a hint mahitungod sa private life ni Abraham in his marriage, but it tells us a lot about God Himself. That He is a God of grace, He is a God who is faithful to what He said, and that He is sovereign in whom He would choose and save. Mao ni isa sa mga interesting facts diri ini passage kay sa atong panahon karon very highlighted kaayo if a person committed immoral acts. Niya sa mga churches kining immoral acts maoy pinaka mura bag ningon ta dako na gyud kaayo nga nahimo na sa simbahan. Niya atong gitan-aw is the most shameful acts among the believers. Pero diri ba matingala ka nga wa may pulong sa Ginoo nga iyahag yung gipabug-atan ng taman. Nya wa may rebuke si God diri nga iyang disiplina sa Abraham nga pag di nimo bulagan na imong mga concubines, akong putlo ng akong saad nimo, the promise of descendants in the land. So sa may giningon ni nato. Sa may implication ni. Sa atong panahon karon we highlighted so much about the acts of immorality. Pero all other sins wala na ito ginalantaw as serious sins as well. It is as if to us immoral acts is the most worst sin ever a believer could commit. Pero kanang pride, kanang pagkabakapon, kanang pagiging
Tanaw ka ni nahiyatan ba? Okay. Kanang pagka-compromising, no? Wala na itong tanaw nga, it is a serious sin before the Lord. Pero pag immoral acts, gani, grabe. Ano ba, kung mahimo pa lang, ay nagpakita na mong dalihan. Imong giguba nga mong fellowship tungod sa imong mga lihok. Mga bastos mo, maana atong thinking. Mga hugaw na mo, di na mo, it is as if, nga murag, kita rin limpyo. Yan na ganyan. Unya, di lang ni sa life ni Abraham na atong mapansin. Bisan sa life ni David. A man after God's own heart. Na ay daghang concubines. Ningon din siguro mga parang, kasi pwede po siguro nato na i-adapt gusto. Total, di man pag-matter sa Ginoo na. Dili sa na mo excuse. Okay. Remember nga during this time, wapag i-lay down sa Ginoo ang iyang balaod sa iyang mga katawhan. It was through Moses nga iyang giklaro gyud. Nga iyang giingnan si Moses. Now, because I wanted to form a nation and a people that belongs to me, ingon siya kay Moses, every one of you should not commit adultery. Niya ang gihimo gani sa Ginoo sa diyang nakasala ang mga Israelita ni ana. Iya yung ipabalik. Kung basahan niyo ang Book of Ezra, mo na initabo din. Anak, asawa nga dili Israelita balik. Kuyawa. Niya na kabutang dito sa Book of Ezra na ingon siya nga ang mga lalaki, ang mga bana nga nangasawa o dili Israelites, mga pagan ang ilang mga nasawa. They have said goodbyes sa iyang mga anak o sa iyang asawa. Kaya gipabalik yun sila sa Ginoo sa ilang gipuy-an. Kaya dili gusto sa Ginoo nga mubuyo sila together with them sa Jerusalem after the exile. Nga ka-particular si God. But during sa time ni Abraham, God, makita nato din wala deal si God niya si Abraham ana nga moment. It is because wala pag ilay down sa Ginoo niya balawod para sa iyang mga tao. And I'm sure this is not tolerating Abraham. I'm sure God is not tolerating him. Niya makita nato but there's always a consequence meaning a classic action. Usa may consequence din nato makita. Kung ikaw si Abraham, makita nato din, maglisod yun ka ni ining sitwasyon na. Kaya nga naman, kaya atong general nga understanding, tungod kay imo naman siyang bahin naman siya sa imong pamilya, nga nagkaanak pa yun kanila, obligado yun ka nga muhatag og bahin nila. Pero tanawan naghingon diri sa verse 6, ingon siya, naghatag lang si Abraham og gifts to them. Di yun bahin. Nga kung ikaw si Abraham, kiting lisula. Kung saan nalay maingon sa imong mga anak, kung saan nalay maingon sa imong ikaduhang asawa, nga maora ni mo ipadala na mo, despite si Hagar, di ba? Remember Hagar? When Sarai requested Abraham, mapalalayasan na siya doon. Kaya wa na siya bahin sa atong kaliwat yun. Di ko gusto nga na siya bahin. O sige mo na Abraham. Ang ipadala niya, tubig. Kung tinapay na yun. Good for 1 week na siguro to. But beyond that, wala na. It's not easy. That's a consequence na iyahang gihimo nga problema sa iyang kinabuhi. Yeah, another thing, in this passage in verse 6, makita nato that He must send them away. Kinahanglang palayason yun. Kaya nga naman, palayo kay Isaac. Kaya instruction sa Ginoo, ihatag tanan kay Isaac. And then I want them to be really far from him. Because I want to establish my covenant through Isaac. Awar ko na. Sayon ba na? Dili na sayon. Imuhang asawa, imuhang mga anak niya. Pilay anak niya kay Ketura, no? Daghan. Mga apu-apu pa. And so makita nato diri nga that's the consequence of his action
by trying to establish his life beyond the promise given to him by God. So diri nagpakita diri nga our life jama sa kinabuhi ni Abraham became complicated. It is because we made a complicated decision sa atong kinabuhi because of our choices, because of our desire. Mao nga mo ni tubag sa inyong pangutanan, ano may ngani man ang atong kinabuhi, komplikado man ang atong life. Kita ra po'y naghimo sa atong kinabuhi na komplikado. Kita ang way laing masulod kung anong komplikado ang atong kinabuhi. Kung anong naglisod, nagagbalanse sa imong kinabuhi. Wa lang masulod niya, kita rin. Just like Abraham, his life became complicated, harder for him, especially in terms of emotional dealings. Kay kinahanglan niya buhian ang iyang mga asawa, kinahanglan niyang palakon sa layo yun. Niya gingon diri kinahanglan mo balik sila to the land of the east. Asa man napitan na didto kung asa nagikan si Abraham sa lugar sa iyang mga parente. It would take them days to travel. Unya usa ra ilang dala mga gifts sa taon. Kung balikan nato ang chapter 24, probably 10 camels lang ilang dala. Kaysama sa pagpadala ni Abraham sa iyang servant, ipadala niya 10 camels with all the gifts, loaded with good things. Niya kani iyang mga asawa, rapot siguro. Iyang mga So makita nato diri nga he has to do it tungod kay that is not God's plan sa iyang kinabuhi. And one of the things na klaro diri sa ato ang passage, beginning verse 1 hangtod sa verse 11, is that klaro gyud that God only chose one offspring na gikan kay Abraham. Only Isaac. Kaya nga naman, because Isaac is the only promise from the Lord. Ang anak ni Abraham kay Keturah some other concubines are not promised son or promised children. They came because of Abraham's fleshly desire. That is why the Bible called him the son of the flesh. Yan, diri po ang pirmero niyang son of the flesh, si Ismael. So, klaro sa passage that God wanted to establish everything diya kay Isaac because he is the son, he is a promised son given by God. Verse 5, Abraham left everything he owned to Isaac. He must made a decision. Makita nato diri nga pagka-unfair niya, no? Kung kita pananglitan dito. Imagine na ako daw. Amahan ninyo si Abraham. Niya inahan ninyo si Keturah. Niya ang gihatag sa inyo amahan. Udyot. Niya nakita ninyo sa isa, tanang makita sa iyang mata, iya hatanan. Di ba mo maglagot niya? Di ba niya batuon ninyong tigulang amahan na himatyo? Possible, no? Possible yun. Pero kinahanglang mahitabo kay God has to honor His word that only through Isaac He will bless Abraham with descendants, favor, wealth, and riches, and land. Only through him. Naglain pa. Verse 7, Abraham lived 175 years. Then Abraham breathed his last and died at a good old age. And an old man and full of years, and he was gathered to his people. So despite sa pangit nga private
family life na makita nato kay Abraham, despite of that, makita nato diri that he died in a good old age. Dili lang ni may tungod sa katigwang, no? Kung dili ang ingon diri sa Biblia is that full of years. Ano kung pasabot niya na? Full of years, meaning to say he was content, successful. He was a man na nahimong meaningful and fruitful ang iyang life. Okay, of course, kung ikaw daw daghan og asawa, di ba na meaningful ang life? Pero ang gingon diri is that he was able to fulfill the God given mandate sa iyang kinabuhi. Mo na say pasabot niya. He is a man of full years. It is because he died accomplishing all the things na God expected him to do. It is a good life. And so therefore, ipakita din sa verse 7 na it's not the age ang concern. Dili na mingon ka nga napagkanindot ning tawhana kay namatay at the good age. Na-enjoy good niya ang iyang kinabuhi at the age of 87, wala man. 83, 80 plus, niya mingon ta. Pero you know what? Daghang namatay at the old age but not at the full years. Kaya nga naman, many who have died have not actually fulfilled and accomplished the purpose-given life sa ilang kinabuhi. But look at Jesus. How old Jesus died? At the age of 33. But He died in the full years in His life. Yabingon ta, pagkabata. Kung imong nahimo na yun, ang tanang ipahimo sa imo sa Ginoo, ug ang plano sa Ginoo sa imong Ginoo, even if you died at the early stage, you died in the full years. Kaya nga naman, you have done well and have fully obeyed God in your life. That was mine. Mapait kayo na mamatay ta at the old age, and yet we have not done what God is expected of us. Kay daghang nangamatay nga tigulang, pero wa nila nahimo ang ipahimo sa Ginoo sa ilang Ginoo. Namatay mga seniors diri. Let me talk to the seniors. Ano sa man? Kining inyong pangidaron is a full years. Kay daghang mga senior na mura wa paggihapoy. Wa pa kasabot sa kinabuhi. Wa pa kakaplag sa tinuod nga purpose sa kinabuhi. Yesterday na ako yung istorya nga tigulang at the age of 87. Pero pusgan pa. Usa sa kaamahan. Ngayon ko nga, I've learned na dati kang member sa usa ka evangelical church. Asa naman join karon nga friendship? Ingani na siya, pastor. Ano siya? Ang ato mga journey sa kalibutan, the question is, we need to find the truth. What is the truth? Muna yung ingon ako, pagkanintong sa mga. Ang tumong sa kinabuhi, himo makaplagan ang kamatuoran sa kinabuhi. Very interesting yung time. So, unsa may imo nakaplagan sa imong kinabuhi. That is why I've left many churches, many sects, because I'm seeking the truth. So, in summary tayo, unsa may imo nakaplagan karon? Siya, I have found the truth through Judaism. So, yung ko saya, kabalo ba ka unsay Judaism tayo? So, yes. Yan, gikwento na mo ang ilahang mga religious practice. Talagang Judaism yan. Friday evening, mo-advance sila adto sa ilahang lugar na kung asa sila gagano. Kaya nga, beginning Friday 6 o'clock, di nakapwede mo palong og suga, kay sala na. The only thing nga mo pwede lang buhaton, mukuha sa imong pagkaon o mukaon. Maura na, ikaw matrabaho, hindi mo natay.
Sa exemption to the rules. Kaya mamatay na tadi tagaw. Muna yan. Pero 24 hours hangtod Sabado sa gabi magsiga ang ilang suga. Pasagda ng mga abog niya kay wala ipon. Maglingkura sila because they wanted to just worship the Lord. Niya ilang ginabuhat, magbasa lang. Nang natawag nila mga Torah. Wala mo siya Torah, no? Kanina itong gibasa is part of the Torah. Instructions, foundations, and the law of the Lord. Mo ano siya? Niya, timing kayo, kaya series ko sa Genesis, so kapalog yung ko siya ginayon. Niya, sa deep na pwede. Niya, karon ko sa iya. Unsa may yung conclusion sa Judaism? We deny the truthfulness about Christ and the New Testament. Kaya nga naman, in Judaism, Christ is not God, and He is not the true Messiah. Ikadwa, the New Testament is a written word of Christianity, not Jewish, so quote-unquote, Manilang belief. That is why they reject the entire New Testament and they reject Jesus Christ. Pero na-challenge sa akong pangutana. Yung ko, tuwa mga apostles tayo. Tuwa ko ato mga apostles. Kaya mga Hudyo man to sila. Unsaon mo pag-reconcile nga ang mismong apostles ningon, Jesus is Lord and He is God. And yet they are preaching about the Old Testament that Jesus also claimed na He is part of the Old Testament. Kana siya, pastor. Ako pa na siya. Di sud siya. Pero yun siya, the important thing is that I have found the truth. Wa siya kabalo na he is actually living in lie, in deception. Imagine mo, mubalik siya sa Old Testament practice. Kung nga tayo, prepare ka tayo maghatag ng mga sacrifices and burnt offering. Kaya mo na ginahimo sa Judaism. Kana, murag di pa namo na ginagawa pa so. Naalay mga ginahimo namo, pero kana mabugat na di pa namo ko tanawa. Na-surprise mo na yung Judaism na sa Davao? Dugay-dugay na dahil na siya ni ISIS. Niya kusog kayo na sila sa Samal. Familiar sila pa sa Ilubini. Sa Samal na sila po. Ay, grupo sa diya. Unya, imagine ka, taga Davao siya. Wato sa Samal. Niya, mingon siya, istorya niya na ako. Siya nga, kabalo ko pa so, dito sa among gawa, man kay tulugan. So, asa mo na natulog? Dito sa sakyan. Kay unya na sila musulod dito sa sanctuary pag-abot og mga alas 6. Niya, dito sa sanctuary, di na gina sila magawas. Dito na sila maghigda kung kapoy na tulog, anak. Basta kay ingon siya, kanang talungo ni mga suka. You are violating the Sabbath law. Ano yung ginatudlo ni Jesus sa New Testament, di ba? Ano yung iya ginatuliso kong mga parisiyo niya, ano? Ng mga buang-buang mo, huwag mo kasabot sa mandato sa Ginoo. Mas i-highlight nila ang itawag nato na practices of Sabbath rather than the Lord of the Sabbath. So, sa mga bottom line, ano ako man nagkikwento? He is at the age of 87 and still haven't come to the full knowledge of life and the purpose and the direction of his life. Still seeking the truth through religion and still seeking the truth to be saved through religion. So, unsa man ta ang mga itaran natin? Have we come to a full knowledge, a full years of our lives in which we fully understand that this is life as given, that the true life is in Christ, and in the fullness of our life is only found in our relationship in Christ, not to someone else, not through religion, not to anything else. Because what truly matters is that we would die full years in the Lord. Unta ang atong kamatian tungod kay natapos na
ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili nang namatay ta kay pinakalit lang. Yawa pagyapon nato makaplagan ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Abraham died, breathed his last, and died in a good old age, and an old man, and full of years. And then it says, he was gathered to his people. He was gathered to his people. We all know na si Abraham, gilubong sa kung asa gilubong si Sarai. Pero the statement is interesting. He said, he was gathered to his people. This gives us a hint kung sa ang view sa Jewish mahitungod sa afterlife. This gives us one thing. This gives us first thing about the afterlife. Kining a statement suggests that the Jews believe, or the Israelites believe, or the people during the time of Abraham believe na doon na gyud afterlife. It's not something strange. It's not something mura ba kinahanglan nimong mga data and supporting explanation para imong masabtan. Pero let me ask the question, do you believe in the afterlife? Do you believe that when you die, you actually live again? You die physically, but you did not die yung imong soul, not spiritually, but soul. 5 minutes after your death, you will be conscious, fully conscious. Muna explanation sa science. So, another implication nga ginaingon niya is that the Jews believe nga ang tao na namatay is actually buhay yun. And so therefore, Abraham is regarded as the God of Abraham. The statement suggests that the God of Abraham suggests that Abraham actually lived with God. Why? Because he is the God of the living, not the God of the dead. And so mabasa niyo na kanunay sa Genesis, the God of Abraham, Isaac, and Jacob suggests that he is the God of the living. And so therefore, Abraham, Isaac, and Jacob live and continues to live. Even Jesus himself, ningon siya, Abraham saw my coming and rejoices. Meaning to say, in the mind of Christ, Abraham is actually alive. Moses, di ba? Ang gihimo ni Moses at ni Elijah, come to join Jesus during his final moment before the crucifixion. Why? Because they are actually alive in the Lord. Because our God is a God of the living. He's not the God of the dead. And so the statement suggests, he was gathered to his people, suggests that Abraham went immediately among the presence of God and the people of God. Ingana ang concept sa Hudiyo mahitungod sa afterlife. Na ano na immediate gathering of the people who belongs to the Lord. That is why it is always carry over in the New Testament teaching. Apostle Paul, the disciples, they would always teach that when we die, because we belong to Christ, we have automatic access upon the presence of God. Only that Jesus did not use the word heaven. He used the word paradise. Interesting word. A garden, not heaven. So he was gathered to his people, denoting that he was with the presence of God and with the people of the Lord in the past who have died before. So mao nga ang hagit nini, kani nga statement, maingon ka ni usab kanato. Initapos sa atong kinabuhi. Mingon kahata nga RJ died and was gathered to the people of God. Or mingon ta, RJ died ug niya ambot asa na to.
Wa gyud ko masayod, wa gyud ta kabalo. Kay bisan siya mismo kaning tawhanan nga namatay, wa ni siya kabalo asa siya padung. And that actually is our greatest longing in life. Especially kung nana ka sa good old age, kinahanglan kini nga truth klaro ug tataw na gyud ni sa atong alimpatakan. Kay kung kining butanga di gihapon ta sigurado, I think our years, our old years is useless and meaningless. For we will die without direction in life and even in the afterlife. Mao nga atong yun na kinahanglang tun-an. That is why Apostle Paul would always remind the church, be assured of the blessed assurance that is only found in Christ. Kamu na'y pangita kung asa na itudlo ni Apostle Paul kanang blessed assurance. Kaya nga naman, that's our ultimate goal. We don't just live our life to the fullness on the basis of God's plan and direction sa atong kinabuhi. We don't just want to enjoy our life at present, but most importantly, we must enjoy our life in the presence of God. And that we will continue to live among the people and within the presence of the living God. Because He is the God of the living, not the dead. And I hope and I pray that this truth will sink in gyud ka natin. Nga dili na mag-edad na lang tag 80 city, magsige gyapon tag pangutana, mao na bagyud ni kamatuoran. Mao na bagyud ni ang tama. Mao na bagyud ni ang kaluwasan nga ihasaad sa iyo. I pastor a church before in Ma. And to my surprise, ako ang gi-survey ang tibuok congregation. 5% of the congregation. Adunay ginatawag na ito nga assurance in themselves or confidence that when death comes, they will be with the Lord. But 95% sa congregation, why siguro? Mingon, ambot lang. I don't know diri sa BCN ko. Atok kahang sulayan, survey, matapos naabot tayo, blessed assurance. Kaya naman, after all, mauna ang mag-matter. Dili ang imong life na imong gipuyo karon diri. Ang may tabo na kalimtan na sa tao, ini kamatay na to, makalimot ang tao niya. Pero ang lisod, hindi na nato pwedeng balikan kung sa presensya ba ito sa Ginoo. And so like Abraham, how I wish that all of us will be gathered among God's people in God's presence after we have lived a full years in the Lord. Verse 9, it is interesting na nitambong si Ismael after many years of separation sa lubong sa iyang papa. In fact, silang duha mag-isuon ni isa mo'y naglubong sa ilang ama. Mao ni subo ba? Magtapok lang ang mag-isuon kung naanay mamatay. Di kita mo bisita niya itong buhi pa. Pero pag mamatay na gani, bisan pag-unsa takalayo atong iwa doon. Madugay ang lubong, madugay ang lamay kay igsuon nga tuwa sa abroad pa uliyon yun. Unya, ang igsuon po gana sa abroad, mga gimingon na ay sa ilubong, hulata ko ninyo. Kapag sinaan niya. No? Will we pay honor when the person is dead? If we don't pay honor when he is still alive. I've learned last Friday, last Thursday, I was asked to give a eulogy sa usa ka friend na namatay. He is our prayer partner in the Lord. Kanang akong kaila na milyonaryo na nasa Samon. Namatay na din siya.
at the full age, at the full years, lipay kaayo mi nga he went to the Lord. Pero I was given to us a eulogy. Niya akong gi-tanaw, sa magyud ni, ano man ni, nahiuso man ni eulogy sa patay. I've learned sa akong research nga, originally ang eulogy, paano gid siya buhi? Di gid siya patay. Pero nauso siya during sa patay, kaya yung tao, ganahan mo istorya, maayong butang, may tungod sa minatay, kung patay na. Pero sa diyang buhay pa, di gid tami mo any appreciation about niya. Kaya feeling na to, kung istorya tagmaayo na ining mga buhi, feeling na to, kita mo dawat sa precision, feeling na to, gitonto rin yung tanim mataw na, atik namin ninyo. Nga naman, we're not sincere, no? Pero originally, eulogy is designed for living person. People whom you know, people whom you wanted to appreciate, people whom we think na naay influence sa atong kinabuhi, naka-minister sa atong kinabuhi, who have blessed us, who have given their lives so much nga nahimot ang panalangin nila. So they are the person who must hear our eulogy. Pero sad to say nga sa atong kultura, sa patay nato ginasulti lang. Hindi na appreciate. Na yung mga komedya nga atong experiences nila, mukatawa ta. Pero ang minatay, di na yun siya makakatawa sa atong i-share na experience. It's too late. That is why kinahanglan atong sa punong practice niya. That Thursday night, ang ilang pastor dito is my distant mentor actually. He has a radio program before sa radio. Yan, tungod niya, na-curious ang akong mind, may tungod sa Bible. Tungod kang iyang programa is expository. Yan, tungod niya na, nagkaroon kong desire na I want to study the Bible. Dito nagsugod ang ako ang desire for Scripture. Unya, makamata ko kay alas 5 sa kadlaw na akong mama, iona niya. AM program. Habang gabalot o kasabag kay maminaw mi, ya ko kaon man gusto ko mama kay tabang man, magulang man, luwi man yung magulang. Tabang luy. Manginabuhi ta kay kumprita. Tabang abang anda radyo, sige ko balot, sige ko paminaw siya mo. Yeah, during that time, Pastor Johnny is establishing the church, bago pa mga believers niya. Niya, iwali ni Pastor Johnny itong passage na ako'y knowledge, advanced knowledge. Kaya ako nadunggan na ito sa radyo. Masundan ako ang iyang ginaingon. Kaya nadunggan ako sa radio to. Niya, I met that pastor in the church. Unya, katong idea of eulogy, ako yung i-apply na yun, ko, Pastor. I want to thank you now before it will be too late. Gusto na akong madungog din na you have made an influence in my life through your radio program. You have helped us, my mother, grow in our faith because of your radio program. Bisalamat sa taman. Praise the Lord. Ako po sala, lipay kay kung ako gud siyang naingon. Iba sino niya mamatay na niya di ko kamo. Kaya nga naman, because good things, good words, appreciation should be addressed not to the dead, but to those whom we knew and appreciated their lives. Mama, it is important that do not come or do not say a word to the person tungod kay namatay na siya. Niya atong panikamutan yun, hindi lang ta magtapong tungod kay na ay namatay na ay nalubog. Tanawa itong ako mga relatives na niya, namatay ako mama din. Yan, higin nila bisag layo. Pero humani ito, naging mina kita-kita. Sir Ishmael buried him in the cave of Machpelah near Mamre in the field of Ephron, son of Zohar the Hittite, the field Abraham had brought from the Hittites. There Abraham was buried, and with his wife Sarah. After Abraham's death, God blessed his son Isaac, who then lived near Berlahai. That's the end of the life of this good man, godly man. Yet, we learn from his life entirely. Unahin mga dagang utang, kinahanglan.
tagaan siya sa Ginoo, daghang grasya. Kaya naa siya gihimo sa mga butang na dili uyon sa plano sa Ginoo. Let's look at the second part of this passage. Ishmael and his son. Beginning verse 12 and verse 18. Gitagaan tawag account sa line ni Ishmael. Kung usa sa mga butang na ako ingon diri is that we were given a lineage na wala gyud kalabigitan ninyo. Wasat ta kailan ninyo. So pangutana, nga naman gisulat ni God in particular na kailangan gyud subayon din rin. Kung imo mapansin, kining ilang lineage, there is nothing was told. Nothing was told about Ishmael's lineage. Kung siya may gingon lang diya, naninyo, nanganak, ni daghan, namatay. Naninyo, ni daghan, o kimagwangan, naninyo, ni daghan, namatay. Just the usual thing in life. Nothing about God, nothing about direction, nothing about God's plan, nothing. So gisulat ni sa Ginoo to remind us nga kining anak ni Abraham because he's a son of the flesh. Niya indeed wa mabud siya musunod sa pagtuo sa iyang amahan. Wala gyud blessing ang Ginoo. Wala tay idea mahitungod sa ilahang kinabuhi. So niya dili lang na kining iya mga lineage has nothing to do with our salvation, with the promises given by God, with the promise of God to His people. It has nothing to do with us. And so therefore, it is written for us to be reminded that a generation that does not belong to God, there is no blessing from the Lord in that generation. They will just exist, live, multiply, and then they will just die with nothing about God's working in your lives. Yan siya may pagtulunan nila. We don't want our generations to be in this way. That is why kita nga mag-inikanan, we pray to the Lord hard that God will save and have mercy in our children. Kaya nga naman, we're living now in a hard times, in a difficult moment. Nahitabo na ang giingon sa Biblia, may tungod labi na sa giingon ni Apostle Paul, a generations will become more and more disrespectful and brutal. Kasi nahitabo sa mga nakabata ang mga kriminal. Nya di lang na ang kriminal karon wala na sa mga dalan, tuwa na sa sulod sa eskwelahan. Nakasulod na gyud. Diyan sa New Testament, they become disobedient to their parents. Buhaton nila ang ilang gustong buhaton. Paminaw nila ang ilang gustong paminaw. These are the kind of generations that we have nowadays. And just like Ishmael's descendants and generation, because they have nothing to do with the Lord, then makita nato that there's nothing about them, about their lives, about their descendants. Nothing in the Bible na naigingon, Ginoo mahitungod kami. That is why this gives us a big contrast mahitungod sa pagkatao sa kaliwat ni Isaac. Have you noticed that one? Pag-abot kay Jacob o kay Esau sa mga anak ni Isaac, ang tanang detalye gisulat gyud ang prayer ni Isaac, ang prayer ni Rebecca, o ang nahitabo sa sulod sa iyang diyan. Kaya nga naman, God was with this generation and was careful to observe the very generation na iyang isa. And so therefore, let's look at verse 19. Jacob and Esau, the birth of Jacob and Esau. So may makita nato una diri. We've learned that Rebecca was the wife of Isaac. Niya, kaliwat siya ni Abraham. And we've learned nga si Isaac wala siya enough knowledge mahitungod kay Rebecca kay gidala lang siya ni Eliezer in chapter 24.
Niya, right then and then, nagminyo dayon sila. Because it was an arranged marriage. But nonetheless, plano sa Ginoo kining tanan. So what happened? Ano na similarity ang pamilya ni Isaac sa iyang pamilya, sa pamilya sa iyang amahan? Ano sa similarity? Dili magkaanak ang iyang asawa, dayon-dayon. Pila ka tuig si Isaac bago ni ampo sa Ginoo nga tagain ni kanak Lord. Pila ka tuig ang iyang gihulat. If you're careful with the numbers diya, makita nimo that is 20 years. 40 years old siya na minyo. 67, pila? 60 years siya nagkaanak. So that gives us 20 years of waiting stage. And so when Isaac prayed, ang gingon diri is that Isaac, verse 21, Isaac prayed to the Lord in behalf of his wife because she was childless. We are talking about 20 years of span of prayers. The only difference sa iyang amahan is that when Abraham learned wa kaanak ang iyang asawa, wa dili initial ano ni Abraham no would come to God. Would come to God. Ang Ginoo may nag-ingon niya na taga-taga-taga. Ang asawa ang nagsigihilak sa mana, mahantod doon nga nuwa pa man ko yan. Pero Abraham never prayed to God at that instant. So karon kay si Isaac naman Isaac learned na ang iyang kagikan, he was a blessing from the Lord. Ang Ginoo may naghatag niya. So that is why when he learned na ang iyang asawa, dili makaanak. That is the instinct nga gigamit ni Isaac na initiative is that I must come to God. Kaya ako gani gikan kaniya at the very old age ang akong papa, ihatag ko sa akong papa. And so therefore, nothing is too difficult for the Lord. I need to ask God. And what happened? The Lord answered his prayer. Ang kanino. Nga nung gitubag man sa Ginoo ang iyang pag-ampo. Because makita nato din, Isaac fully exercised his faith, learning that he came from God, and learning that he was a promised son, despite the old age of his parents. Yet his parents was able to bore him and nurse him. By faith, he come to God, Lord, please grant us a child. And the Lord answered his prayer. So din na ito makita, when we come before God in prayer, it's not something. This is not just about what you want. This is about what you know about God. And Isaac used that advantage para tupagon sa Ginoo niyang pagkampo. Niya kung makita nato, it is God's will for him na magkaanak gid siya. Kaya nga naman, because he is fully aware that God promised them with descendants. Pero again, just like Abraham, it is crucial for the Lord na naagyo years of waiting. No? Naagyo na ba? Kay Abraham, gipahulat. Si Isaac, gipahulat po. Why? Again, just like I said before, because the waiting stage is actually God's strategy to polish your faith, to polish your trust, your dependence, to develop your character. Then what does this verse tells us? It tells us, again, na mura bagdi na ginuta ni kinahanglan isulat, pero gisulat yun. Nga si Rebecca, ang iyang anak, pagkabuntis ni Rebecca, ang iyang anak, piting usugan, nagsinipay sa iyang tiyan. Naningon siya, unsa naman yung nasa kong tiyan. Tao ba ni? Kung dili tingali, no? Muna, kunya, ang nahitabo diri, she inquired of the Lord again. She inquired of the Lord. Suntahan na siya. Lord, tell me, kung unsa ning nasa kanya. Because ikaw man, it is right. Tama gyud ang gihimo ni Rebecca, he inquired of the Lord kay man. Because God has given them a twin. Yan sa gingon sa Ginoo niya, God answered her. Convinced ba mo na kaya mong istoryahon sa Ginoo right now, at this time?
Unta, yung na atong lantaw sa Ginoo. Because He's a God of the living, and He is a living God, therefore He is able to tell us things we wanted to know about God. Mabito na nga, kung Kristohanon ta, mayingon ta nga, magsigitan ingon sa atong kagalingon nga, God's will ba nino? Saka God's will, no? Sige rin ba? Dinisurihan Ginoo, kung gusto ka God's will, yun niya, tell Him, Lord, klaruha, Lord. O naghihimo ni Rebecca, ina ko, unsa ni. Kaya naman, because she is fully convinced that God is alive. And he can talk to God, and she can talk to God. And God will always answer us with words. Not with vague idea, not with perception, not with, may yung basin ka na, or mo na yung sign. No. God can actually speak to you. And God can actually answer you right now. The only problem is that we don't come to God and talk to Him. As if He is alive and He is here. The only problem is that we don't come to God expecting that He would answer us. We would always think na layo, Ginoo. Naminaw ba na ginawa pero hindi naman siguro gusto na yung ginawa. Atay nga na klase. Pero kining Genesis atong ibasa, bisan dili gani mga tao niya, God will spoke to them. Abimelech, the prince of Egypt, istorya sa Ginoo. Eleazar, istorya sa Ginoo. Right now, Rebecca, God spoke to people because He is alive and He is alive. Verse 23, sa Ginoo diri. The Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you will be separated. 1 people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. Only God can make this kind of prophecy. And only God, what does it tell us about God? Only God can see beyond what we actually see at present. Because He is more powerful, sovereign, that He sees beyond your life now. And He can actually predict your life now. Not only predict, kasi prediction, mura man o kanang sa akong tanaw. Or like, murag ka na ang mahitabok din. Pero diri, God is certain, assured, nga mauna. And indeed, it happened. Okay, tanaw na to ang ilahang birth. Ang itabo diri, ipanganak sila, inyong siya itabo, when they have grown up, ang usa nahimong mga ngaso, nahimong hunter, ang usa may puyo sa balay. Nya makita sa nato diri ang difference nila. They are twins, but they are not identical. Ang isa balibuon, ang isa hamison, ang isa di kapuyo, ang isa hilumon. Pero ang manghod, mao'y tuso din. And his name was Jacob. You know the meaning of Jacob? Deceiver. Guwapo'y pangalan sa iyong anak mo. Kisa may mga gusto pa mong baby. Jacob, I suggest. Pero magmakabalo ko sa meaning, di dahil na maayo. Then Esau. So, ang nakita mo diri, in the last part of our passage, mo na itong tanaw, dito mag-focus. Okay, what happened is that one day, Jacob was determined to get the birthright sa iyang mga. Dito kaya ka-relate ni kay murag wa man tay kultura nga na ka-emphasize dito. But this particular passage teaches us more deeper things about life and about our perception, labi na sa mga plano sa Ginoo sa ating kinabuhi. So sa may atong ma-learn diri kay Esau. Esau is a man who is living at present. What matters to him is now and present. He does not care about the future and about God and about God's promise. Kung siya naitabo niya, gigutom siya. Niya nakita niya iyang igsoon na nagluto. Niya na-ideal sa iyang igsoon. Nag-aataka pero ihatag sa mga person. Niya siya giimo ni Esau. Imuha na.
ang kuna mo, pakialam niya. Yung kabalo magyuta nga, in essence, di magyuto makuha ni Jacob. Kay bisag ko siya, bisag bali-balihon yung kalibutan, siya yun ang magulang. Pero Jacob was conscious. Give it to me. Kunya, kung atong i-analyze ang story, there is no other witnesses in this particular instance. Kay kining panahon na, sila lang ning duha. Wala madungog sa iyang amahan, wala madungog sa iyang amahan. But there is one higher being who heard and saw everything, and that is God. That is why in this passage it says, God loved Jacob, but hate Esau. What's about Esau that God hates? Because we learn that Esau is a man of a present time. What matters to him is now. What matters to him ang iyang kagutom. What matters to him ma-fulfill ang iyang satisfaction. What matters to him is malipay ko karon, bahala na ng mga saan, bahala na ng mga imuha na. Therefore, at that moment, he rejected everything about the promises of God, the blessing that from the Lord, the favor of God. In other words, Esau is never interested about God. But we see two things about Jacob here. Jacob is a man of a future. He is always anticipating. Kung sa magyunag-naa sa pagkamagulang, birthrights, I want that. Kung sa manag-naa sa panalangin, I want that. And he is really curious may tungod sa panalangin ng gikan sa iyang ama. Why? Because he's thinking about the future. Kung sa may na. Kung sa may pasabot na yan, God will bless you and make you nations and tribes and descendants. He was so curious. And so ang iyang focus is that I want that. I want the future things promised by the Lord happen in my life. That's why gusto niya makuha ang birthright. Kaya nga kabalo siya nga dili ihatag sa mangod na. And this is not about birthright, but this is about the promises, the blessing that comes from his father. Na kinahanglan niya makuha. And we learn from the story proceeding nga maingon ta dito nakuha ni Jacob. Unya ingon si Ismael sa iya kay di ba iilad man nila, so later on na natatanaw. Pero mao ni ang overview niya. Nakuha gyud na ni Jacob the blessing. Pero bisag nakuha na niya at that time. Pero igo lang niya ng lungo. Wa pa na niya makita. Wa pa pod na niya ma-experience. Gani pag human og bless sa iyang ama, di laya siya kay patyon siya ni Esau. Pero he was thinking about that. I have the blessing of God. I have the blessing and promises from my Father, and God is blessing me. He's looking ahead of the future promise. So because to him, what matters is not now, but tomorrow, and especially the promises relating to God. And ikadua, we learn about Jacob, he is determined. And determination is good if you're determined to get the things about God. Yeah, yet indeed, mao gyud na nitabo kay Jacob sa iyang life. Though pangit ang iyang mga paagi, pero makita nato is determined to get that, things about God. Gusto niya makuha. Nga di ba, one of the stories sa Jacob, kung sa'yo gihimo niya, gigunitan niya ang angel. Gigamit niya yung kusot, I will not let you go unless you bless me. Kagingnan ako sa kong papa, ang Ginoo magpanalangin ako. Di kita kabuhian ko. Nga na sa determined. Even to the point nga ang angel is the one who actually gave up to him. Para buhian lang sa iya, hindi alam. Pero the angel blessed him. Why? Because he's determined. And his determination is to get the things that comes from the Lord. That is why God loved Jacob. Because he thinks about the future things of God, the blessings and the promises of the Lord, and he is determined to experience that in his life. Unlike Esau,
And I believe most of us is like Esau, living at present, what we want, living at our happiness, living at our preferences, living at our comfortable lives now, but not thinking so much more about our future lives. That's the big difference. So whom do you belong? To the deceiver or Esau, the hunter? Jacob or Esau? Are you determined in seeking the future things about God to really happen in your lives? And kung mauna, the Lord will grant it to you. Let us pray. Ginoong Diyos, kami mapasalamaton na kining imong gisulat sa Genesis may tungod sa pagkamatay o pamilya ni Abraham bisan ang iyang mga anak. Nagpakita kini Ginoo nga ikaw ang Dios nga galihok sa mga ordinaryong tao kaniadto. We know that you have not overlooked